I think okay. இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்கல்ல நம்ம கிளாஸ்ல? Who is missing? Do you know? ஸ்ரீரங்க பேரு? மேடம். ஓகே, ஓகே. ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து நான் மகேஷ்க்கும், நிகிஷ்க்கும் GitHub காமிச்சேன். ஸோ உங்களுக்கு அவங்க 2 பேருக்கும் GitHub பத்தி பார்க்கலன்னு சொன்னாங்க முன்னாடி. அரவிந்த், கௌதம் ஆர் ராகுல், do you know what GitHub is? Like, do you have any idea about it? இட்ஸ் லைக் கூகுள் டிரைவ் மாதிரி நம்ம ஒரு கோடிங்கை வந்து ஒரே நேரத்துல யார் ம், வேணாலும் கோடிங்கை வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம், மாடிஃபை ம், பண்ணலாம். ம். ஓகே, ஓகே. ஸோ நான் வந்து என்னுடைய ஸ்க்ரீனை ப்ரெசென்ட் பண்றேன். So let me see. I think it's better to share the entire screen. Okay. So screen தெரியுதான்னு பாருங்க. Okay. Can you see my screen now? Yes, ma'am. Okay. So first thing வந்து I think I have already told others, but basically GitHub வந்து it is private. அது இப்ப சொன்ன மாதிரி தான், இப்ப Google மாதிரி தான். It is free. You can have your repository and store your code. இந்த GitHub வந்து நீங்க உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணி அதை வந்து நீங்க வந்து இதுல போட்டீங்கன்னா இதை வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் உங்களுடைய ரெஸ்யூமேல, or if you are talking to someone you can do that. So things like that you can definitely do. சரியா? So அதனால it's a good habit to have your repository in some place where everybody can access. Okay. So இது வரைக்கும் வந்து நீங்க ஐடி கிரியேட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா the first thing I would suggest is create a GitHub ID, right? You can go ahead and set up your own github.com குள்ள போயிட்டு நீங்க வந்து உங்களுடைய லாகினை செட்டப் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து என்னுடைய பேர்ல அனுகுலப்பலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெபாசிட்டரியை நான் வந்து இங்க ஐடி கிரியேட் பண்ணி I have set up my own repository. Okay. So that is the first thing. I don't think you need help in setting up the ID. So I'm going to skip that. So let's say once you set it up, right? உங்களுடைய இது நீங்க கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்க வந்து there are concepts, repositories இருக்கு, projects இருக்கு, and then within this code spaces நிறைய concepts இருக்கு. So one thing I would suggest for now is create a repository. So repository is nothing but ஒரு library மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க. அந்த லைப்ரரியில நீங்க என்ன வேணா ஃபைல் ஆட் பண்ணலாம், நீங்க வந்து அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, ஸோ ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ், இஃப் கிரியேட் பண்ணோம்னா நியூ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நியூ ரெபாசிட்டரி கிரியேட் ஆயிடும். நீங்க என்ன வேணா பேர் கொடுக்கலாம். ஸோ பேசிக்கலி நீங்க வந்து எந்த நேம் கொடுத்தாலும் இட் வில் பி வித்தின் யுவர் ஐடி. ஸோ அதனால வித்தின் யுவர் ஐடி உங்களுக்கு யூனிக்கா இருந்தா போறோம் நேம்ஸ். ஸோ இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வித்தின் அனுகுலப்பள்ளி நான் வந்து டெஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ரெப்போன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அப்புறமா சையூர் அண்டர் ஸ்கோர் லெசன்ஸ் ஒன்னு வச்சிருக்கேன். ஸோ I'm going to show you both. Okay. இந்த சையூர் அண்டர் ஸ்கோர் லெசன்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு டைரக்டரின்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுக்குள்ள வந்து நான் என்னுடைய பைத்தான் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இங்க உட்காந்துருக்கு, right? So I have like a lot of files that I've created which I uploaded last week. So this can be a repository where I can just put in all my examples, my homework, everything I can put it here, right? Or I can also say, okay, I'm going to specifically create one repository for test which I just created. இதுல வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப நீங்க அதை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா I literally don't have anything. ஒண்ணுமே கிடையாது, எம்டி ரெபாசிட்டரி ரைட் நவ். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் நியூ. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது இப்படிதான் இருக்கும், நியூவா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒன் திங் இஸ் இந்த கான்செப்ட் வந்து என்ன, இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி I think somebody was sharing that what a GitHub is. So basically, when you are working in a project with multiple people, or even for you to keep track of the changes, நான் என்ன பண்ணேன், இப்போ வந்து அன்னைக்கு லாஸ்ட் வீக் வந்து நாங்க பண்ணும்போது நிகிஷ் was trying to solve a homework problem, and then அவர் வந்து அதை சால்வ் பண்ணும்போது அவருடைய ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் he lost it. So he was trying to fix something, but then that he basically deleted everything and he lost all his changes. So அந்த மாதிரிலாம் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு, when you are working in an enterprise or when you're working for a small company, right, you want to make sure எல்லா டெவலப்பர்ஸும் அந்த ப்ராஜெக்ட் மேல ஒர்க் பண்ணும்போது you all want to make sure you're syncing your changes, everybody can see your changes. So something like how you are sharing a Google Drive for everybody to see, you can have a code repository with changes, commits, நீங்க வந்து அதை track பண்ணி you can keep it. So we are also asking you to start developing a habit to
make sure you develop those habits. So basically இதுக்கு வந்து இது வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் டெர்மினாலஜி நீங்க கேட்பீங்க, உங்களை இன்டர்வியூல கேட்கலாம். நீங்க சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கீங்களான்னு கேட்கலாம், இல்லைன்னா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்னு கேட்கலாம், இல்லைன்னா வந்து GitHubனே கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ், ரைட்? ஸோ பேசிக்லி ஆல் இட் இஸ் you're maintaining a code library where you can add things, you can modify things, you can delete things, you can do whatever you want. And the other concept is, இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வெர்ஷன் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கும் where everybody is using. அது வந்து அதனுடைய நெக்ஸ்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் நீங்க வந்து ரைட் நோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இல்லையா? அப்போ வந்து எப்படி வந்து நீங்க கோடை மாத்துவீங்க? ஸோ அங்க வந்து என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ வந்து ஒரு மெயின் பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கான்செப்ட் வந்து ஒரு டிஃபால்ட்டா வந்து எப்பவுமே என்ன ஆகும்னா ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் ஆயிடும். நீங்க ஒரு ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ண உடனே இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிரான்ச் தெரியுது பாத்தீங்களா? ஓகே, ஸோ யூ கேன் see that the main branch is the default. எப்பவுமே நீங்க ஒரு ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ண உடனே GitHubல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஒரு பிரான்ச்னு கிரியேட் பண்ணிடும், மெயின் பிரான்ச். அதாவது நீங்க வந்து இப்ப யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கோட் எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெயின் பிரான்ச்குள்ள இருக்கு. இப்ப என்னுடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அந்த பிரான்ச்குள்ள இருக்கு. இப்போ லெட்ஸ் சே இது வந்து என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஆனா நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு என்ஹான்ஸ்மெண்ட், ஒரு ஃபீச்சர் நான் ஒர்க் பண்ண போறேன். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் எனிதிங் இன் த மெயின் பிரான்ச். ஐ வாண்ட் டு கீப் அ காப்பி ஆஃப் த கோட், work on it, and then when I'm tested எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா let's say I want to merge my changes, I should be able to do it, right? So அங்கதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் branches இருக்கு. So if you want, you can add branches. So இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த default branch, main branch வந்து வந்திருக்கு. So நான் இப்ப இங்க போயிட்டு I want to create a new branch for me, for my development, I can go ahead and create my branch. And then once I create the branch, நான் changes எல்லாம் நான் பண்ணும்போது I have to say which branch I am committing the code to, right? இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே மெயின் பிரான்ச்ல வந்து உங்களுக்கு கோட் இருக்கு, பட் ஆனா நியூ பிரான்ச்ல வந்து நீங்க ஏதோ புதுசா டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்க வந்து அதை ஃபுல்லா டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் யூ வாண்ட் டு மர்ஜ் இட் வித் மெயின் பிரான்ச், ரைட்? ஸோ சிமிலர்லி இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் நினைச்சுப்போம், ரைட்? நான் வந்து சொல்றேன், ஓகே நிகேஷ் நீங்க வந்து டிக்ஷனரி லெசன்ல போய் ஒர்க் பண்ணுங்க, அண்ட் லெட்ஸ் சே ஐ அம் ஆஸ்கிங் அரவிந்த் டு ஒர்க் ஆன் if else, and maybe I'm asking Mahesh to work on variable scope, right? எல்லாரும் வேற வேற இதுலயும் ஒர்க் பண்ணா இல்லன்னா I can also say, hey, you know what, dictionary lesson, even Sriram has to work on this, right? The same code, I want two people to work on it. அப்ப எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவோம் அத? சோ என்ன ஆகும், இப்ப வந்து அரவிந்த் இஸ் மேக்கிங் a change னு வச்சுப்போம், at the same time Nikish is also making the same changes to the same file னா ரெண்டு சேஞ்சஸும் வந்து டிபெண்டிங் ஆன் யாரு முதல்ல பண்றாங்களோ மத்தவங்களோட சேஞ்சஸ் போயிடும், கரெக்டா? நீங்க மர்ஜ் பண்ணீங்கன்னா. does it make sense? புரியுதா நான் சொல்றது? first of all you have to acknowledge, otherwise I can't proceed. Anybody? Yes, ma'am. I don't want always Nikish to answer. Nikish, you volunteer all the time. I want somebody else to volunteer. Is only Nikish following what I'm saying? Yes ma'am, clear-ஆ இருக்கு. கிளியரா இருக்கு இல்லையா? சோ இப்போ சேம் கோட் நீங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணும்போது let's say Aravind merges the code at 10:30 and Mahesh merges the code at 10:35. What will happen to the code? Mahesh's code will be pushed against and override the changes Aravind did, correct? So அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாம இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், ரைட்? யூ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் கீப் தர ஒரு ரெபாசிட்டரி நீங்க மெயினா வச்சீங்கன்னா அதை சிங்க் பண்ணி வைக்கணும். நீங்க டெவலப் பண்ணும்போது எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல், தென் தேர் மே நாட் பி மெனி கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதை கோட் கான்ஃபிளிக்ட்ஸ். அதுவே வந்து ஒரே இதுல பண்ணும்போது if let's say Mahesh has a branch and Aravind has a branch and Aravind's changes are pushed to Aravind's branch and Mahesh's changes are pushed to Mahesh's branch, what will happen then? Nobody will lose their changes, correct? So அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு then you can say okay, both of them have conflicts. இப்போ some changes are in Aravind's code, some changes are in Mahesh code, so you can remove those conflicts and push all the changes together into the main branch once you agree upon. ஓகே, சோ அதெல்லாம் தான் அந்த கான்செப்ட்ஸ் தான் வந்து GitHubல வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதத்திலயும் you can try and control the how you want to manage your code. Okay, so as I said, you can have multiple branches, you can have only one branch main, you can have multiple repositories, ஒரு repository இல்லாம இன்னொரு repository பண்ணலாம். பட் ஆனா what if சரி நீங்க வந்து கேட்கலாம்ல, ஓகே நீங்க GitHubல இதெல்லாம் செட் பண்ணிட்டீங்க, ஆனா நான் வந்து VS கோட்ல தானே ஒர்க் பண்றேன், எப்படி வந்து நான் merge பண்ணுவேன் நீங்க கேட்கலாம்.
right? So that's where I'm going to show you here. When you come to VS Code, you can connect your GitHub account. See, inga vandu na vandu already GitHub account vandu na inga vandu connect panni vittiruken. Enoda ID and password I provided, which you can also do the same thing. So once you do that, what will happen is, I'll show you one thing. Okay, where am I? Okay, so in the VS Code screen, ipo theriyudha ungalku ellarkum? Can you see my VS Code screen? I think I'm sharing, Yes, right? sir. So I can pick one of the repositories, right? So I can say, hey, I want to set up my ID, the destination on my desktop, and I'm using that to sync my repository, right? So I can say now open. So you can see now that whatever I have on the Git, I have all those files here. Can you see it here? Right? So இப்ப நான் வந்து போயிட்டு இந்த break continueன்ற ஒரு file இருக்கு. நான் இங்க போயிட்டு வந்து I'm going to, let's say I'm going to make some changes. Okay, so I'm going to just delete this line. Okay, I deleted this line and I'm going to save now. Save. Okay, so the minute I saved, what did you observe? Do you see here 1? You see the number 1 here? So it says I have one change, and it also shows me that there is a change to be merged here for break continue, because in the file la na change pannirken, right? So now if I have to commit my changes, meaning that I am going to update my code into the GitHub repository, then I have to click on this and I have to say, it shows me, hey, this is the change you made onto this break continue. Do you want to commit the change? Okay, so if now we say I click commit, it will say, okay, do you want to commit them directly? I say yes. Then it is going to ask me, hey, type in a message. ஏன்னா வந்து சில டைம்ல வந்து நம்ம நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணி 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 கமிட் பண்றோம்னா எதுக்காக நம்ம பண்ணோம் தெரியாம இருக்கோம்ல. Same thing with comments. Remember, I always stress on the comments. So you can say here, I am testing GitHub commit, something like that, right? நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பண்ணிட்டு, so I can then close this, save this, and then I can, this is going to, I'm going to click on sync changes. It says, yes, I'm going to syncing to the, see, you can see that I'm syncing everything to the main branch, right? So I removed the break continue la oru line vandu na remove pannirken, right? That's what I did, correct? So ipo vandu, so and the commit aidichu. So ipo na inga poitu I can go in and check, right? So this was my file, right? See, the line is gone. Can you see the change that it's already linked? It updated into the Git repository. And I can say also here, like if I refresh my screen, see, it says I committed 1 minute ago. And do you see my comment here? Testing GitHub commit. It adds my comment so that if you come to your repository, you can see what files changed and why were they changed. You can check that. So any questions so far? I know I said a lot, like, I trying to explain to you what a GitHub is and how I connected it to VS Code and how I made changes in VS Code and I committed and synced up the changes. Ma'am, can you create a new repository, ma'am? Sure. I can also create a new repository. Before I do that, one more thing I want to show you. So first is, you can ask like branches, right? So if let's say I have a branch, right? I am having one main branch, right? Remember I told you, I explained to you, you can also create a new branch. So let's say I'm creating a new branch, okay? I'm going to call it as test branch, let's say. Okay, I can say create branch. So yeah. So inga I've created a test branch. So now when I come to VS Code, what I can do is, okay. So what I can do is, so here, right? You see this? Here I have the main. When I click here on the bottom left, you see that it was in main branch, right? So see, it shows me that there is also a new branch here. Do you guys see that? Test branch. So now I can change my branch to test branch, right? So what I'm going to do in the test branch is, I'm going to say print end added back, something like that, right? So I removed the last print statement last time in the break continue. I'm adding that, but I'm going to commit to the test branch. I'm not committing to main. Do you guys see that? I have changed in my VS Code. I'm targeting my test branch. Okay.
So that's what I'm doing. So I'm going to save this file so that it recognizes that I made some change. So as soon as I save, you guys see here, it says that I have something to commit, right? So I can go here and then I can again do the same thing. I can say commit, and I can say here, added print end statement. Okay, so I can do that, and I can save this, and then the sync changes. So it says here, this action will pull and push commits from and to origin/test branch. Munari origin/main காமிச்சது, if you remember. Now it's saying I am only operating on the test branch. Okay, so now I have committed that, right? So if I go back now, and if I go into my main branch, right? My main branch and the break continue, right? You see, it's still the same, right? Nothing changed in the main branch because I am working now on the test branch, correct? So now if I go back into the test branch, where is my branch? So if I go in and say, I want to go to my test branch, so you can see here, my break continue was updated 1 minute ago, right? And if I open my break continue, I can see that I have that line, print end added back. Are you guys following now? So I can have multiple branches of the same code, and I can work and I can sync it to a branch that I want to sync. I don't have to sync it to the main branch always. I can work on a separate branch of the code. Okay. So that was one thing. So any questions on the creating a new branch? ஏதாவது ஸ்பேஸ் லிமிட் இருக்கா? இந்த GitHubலயா இருக்குமா இருக்கும். I don't know what the free இது is. You can check the settings and whatever the limitations. I really don't know. We have to find out. Read me எங்கயாவது இருக்குமா இருக்கும். Okay. Okay. Next thing வந்து you somebody asks, okay, we need to do a new repository, right? So you can go into again your main thing, and remember I said here I created a new repository. So you go into your repositories. So here plus, see that? That's what you do, new repository, and then you have a name, you give a name and you create a repository. So so that's how you do it. And I think so I'm only showing you few commands where you can only integrating through VS Code. You can also do it from command prompt, from a terminal. You can do a lot of things with Git. I'm not even going into all those. I want to keep it simple because you all work in VS Code. If you integrate it with VS Code, it's very easy for you to commit the code and not lose the code at all at any point. And that GitHub repository can be shared with the mentors. When you have the homework, we can go ahead and check it. So make sure that when you have the repository, it has to be public repository. If you don't create a public repository, then you still can make it private and keep it to yourself. But then if somebody has to see it, then you need to give the access to them. You have to say they are owner, or they are a contributor, or they can just read it, right? So there are a lot of different roles you have to manage. So for now, to start with, just create a repository and make it public. Default will be public. Okay. So I'm going to stop sharing at this point, and I want to see who wants to volunteer to set it all up for their ID, and then everybody can follow along. You all can set it up, and if there are any issues, we can debug. Yeah, yes, Ragul. Actually VS கோடுக்கும் GitHubக்கும் எப்படி மேம் லிங்க் பண்றது? ஆக்சுவலி அதுதான் அந்த உள்ள போயிட்டு நான் அந்த க்ளோன் Git repositoryன்னு இருக்கு, எந்த ஆல்ரெடி நான் செட் பண்ணதுனால, right? உனக்கு வந்து நான் காமிக்கல. So I want one of you to volunteer, and I'll show you exactly how to do it. See, mine was already connected, right? You guys saw that I was already logged in. So who wants to say yes for a little bit? Ma'am, can you create a new repository? Yes, I showed that. Okay, so who wants to share their screen and follow along? Somebody volunteer. Okay, Sri, go ahead. Sri, you can share your screen. And I think all of you can now go into GitHub and set up your ID first. Create an ID and password. And see, once you create your ID, share your screen so that we can see how we can create a repository and then connect it into VS Code and all that. Okay.
and everybody follow along. And if you have any questions or you have something, some other issue, we can always share and debug. Okay. Yes, Sri, we can see it. So you already created an ID, correct? Yes. Okay, very good. So now இப்போ வந்துட்டு நீங்க வந்து create new repository பண்ணுங்க. So everybody first வந்து observe பண்ணுங்க அவர் என்ன பண்றாருன்னு. அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாரும் வந்து உங்களுடைய இதுல போய் நீங்க பண்ணுங்க. Okay, so you can see here as he is doing, default public வந்திருக்கு பாக்குறீங்களா கீழே? So make sure you add some description also, do the right things. அங்க description optional இருக்குல்ல, so அங்க வந்து maybe Sri you can say, hey, this repository is for homeworks done for whatever, like something like that. எப்பவுமே description add பண்றது நல்லது. ஏன்னா நீங்க இது பப்ளிக்கா போடுறீங்கல்ல, anybody can see. Okay, so and you can see the default publicனு வந்துருச்சு. சீக்க வேணும்னா அந்த ரீட்மி ஃபைல், நீங்க வந்து எல்லா ரெபாசிட்டரிஸ்க்கும் யூஸ்வலி ஒரு ரீட்மி ஃபைல் இருக்கும். இப்போ யாராவது உங்களுடைய ரெபாசிட்டரியை யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் அதுல நீங்க கொடுக்கலாம். ஸோ ஆட் அ ரீட்மி ஃபைல், சும்மா ரீட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் அ குட் ஹேபிட் டு டூ தட். ஓகே, அப்புறம் உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் இப்போதைக்கு, லைசன்ஸும் ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு. கிரியேட் ரெபாசிட்டரி பண்ணிடுங்க. அண்ட் see it says this will set main as the default branch. Can you see that line also? அது டிஃபால்ட்டா அது வந்து மெயின் பிரான்ச் வந்து கிரியேட் பண்ணும். So you can see here it created a main branch and it opened up a readme.file, right? Okay. So இப்போ வந்து நீங்க உங்களுடைய VS கோட் வச்சிருக்கீங்களா ஓபன் பண்ணி? அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து git open git repository clone அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய இதுலயே. எங்க அது? Hold on. Yeah, click on that. Download git for Windows. உங்ககிட்ட git இல்ல இல்லையா, அதனால டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரஸ்ட். And again end வந்து Mac, so உங்க Windows வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கலாம். So I just want to make sure we follow along whatever. Everybody has a Windows, right? So Windows setup might be slightly different.
third party software வச்சிருங்க அது. Remember I said you can use Git from the SSH and all that, so that's what it's asking you. You can do it from the command line, but அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்புறம் கத்துக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நாங்க command line, file system அதெல்லாம் இன்னும் நாங்க சொல்லி கொடுக்கல இல்லையா? Just set the defaults, like don't change anything. டவுன்லோட் வேண்டாம், மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி ஓபன் பண்ணுங்க. VS Code open. இப்போ வந்து அங்க clone repository இருக்கு இல்லையா? Click on that. Yes, ma'am. இது வந்து remember I said you can clone it from GitHub. So இந்த repository-யும் நீங்க வந்து அங்க GitHub-ல இருக்கிற repository sync பண்றீங்க இப்போ இது பண்றதுனால. So click on that. So இப்போ வந்து நீங்க sign in பண்ணணும். நீங்க செட் பண்ணீங்க இல்லையா ID. So authorize VS Code. yes, open சொல்லுங்க. வந்துருச்சு உங்களுடைய ஸ்ரீ அங்க. Yes, ma'am. Right? So it will already default உங்களுக்கு அது clone பண்ணிடும் repository. It's okay. So இப்போ வந்து open பண்ணுங்க. Open folder. மறுபடியும் எங்க பண்ணீங்க இருங்க. clone repository, I don't know, you close that window. Clone repository பண்ணிட்டீங்கல்ல? Okay, I click on that. Okay, and say hold on one second. என்ன சொல்லுது அது? It's asking, so set up a folder name. ஏதாவது ஒரு பேர் வைங்க. Select as repository destination. Okay, open. Yes, open. அவ்வளவுதான். இப்ப readme வந்துருச்சா உங்களுக்கு? Yes, I trust the authors. ஆமா. So now you know you can add a new file now. So இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு, let's say you are adding a new Python file now. சும்மா ஏதாவது டைப் பண்ணுங்க, ஒரு ஃபைல் டைப் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணுங்க. ஏதாவது நியூ ஃபைல்னோ ஏதாவது ஒரு சம் நேம், ஜஸ்ட் டைப் சம்திங். வெல்கம் டு GitHub. Save as some name. சோ இப்ப அங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த இது வந்துருச்சு பாத்தீங்களா, கிட்ல சேவ் பண்ண சொல்லி. what did you do? Go back. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கமிட் கிளிக் பண்ணுங்க. எஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வராது. மேக் ஷூர் யூ கான்ஃபிகர் யூசர் நேம் அண்ட் எஸ். So you need to set up your ID and password. One second. அந்த இதுவை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, அந்த கோடு அந்த branch linkல. I'm trying to see where I specified.
உங்களுக்கு இங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல பிரான்ச் தெரியுதா? லெஃப்ட் கீழே மெயின் பிரான்ச் இருக்குதானே? ஆமா. உங்க ஸ்கிரீன் எனக்கு என்னமோ நல்லாவே விசிபிளா இல்ல. I don't know why. It's too small for me. Okay, that's good. So இங்க வந்து staged changes 1 இருக்கு. உங்க ஐடி எங்க இருக்கு? I'm trying to say. Oh, git config பண்ண சொல்லுது அதான். So see that it says git, do the git config, right? Yes, ma'am. So you have to do the git config. So அதுக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம். So நீங்க வந்து உங்களுடைய இதுக்கு போங்க. ரெப்போக்கு அந்த ஆன்லைன்ல. So when you click on that, அந்த செட்டிங்ஸ்க்கு போங்க. Click on the settings on that. Okay. Okay, ஒரு வாட்டி நீங்க மறுபடியும் VS Code க்ளோஸ் பண்ணுங்க. I thought it automatically when you clone it should ask for your ID and password. Is it not working? Try பண்ணுங்க மறுபடியும். VS பண்ணுங்க. I thought that's how I set it up. இல்ல I'm saying close the entire VS Code. அந்த ரெபாசிட்டரியே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்கங்கறேன். ஓகே, சோ அங்க வந்து அந்த clone git repositoryன்னு பண்ணும்போது so close the whatever you have open, close that. Sri Sayurன்னு already open ஆயிருக்குல்ல. File close. File on the top, file. Close window, close folder. Okay. So இப்ப மறுபடியும் நீங்க அந்த cloneக்கு போங்க, clone git repository. Okay. Okay. Okay, open a new window.
ஓகே, ஒரு நிமிஷம் மெதுவா போங்க. ஓகே, so you have page setup. So இப்போ இது லாகின் ஆயிருக்கா இப்போ? ஆன்லைன்ல லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் லாகின் இல்ல, இங்க தான் VS கோட்ல தான் ஆன்லைன்ல லாகின். Yes, ma'am. Going to VS Code. Okay, so now try to change something in the README. சும்மா ஏதாவது டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணிட்டு save it. Okay, click on that. Okay. Yes. Make sure you configure your user.name and user.mail in Git. Okay. So open GitLog. ஓகே, சோ ஒரு நிமிஷம். இப்போ வந்து கீழே இந்த விண்டோ கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணி எனக்கு அந்த லாக் காமிங்க, என்ன சொல்றது? ஓகே, சோ தேர் இட் இஸ். சோ யூ ஹேவ் டு டு git config. அதான் அங்க மேல இருக்குல்ல, அந்த கமாண்ட்ஸ் தான் பண்ணணும் நீங்க. எனக்கு மேக்ல இட் கேம் இட் அஸ் டிஃபரண்ட். சோ ஸ்க்ரோல் அப், எல்லாம் ஆல் தி வே அப். தேர், ரைட் தேர், see that? Oh, there it is. Can you copy that? So நீங்க வந்து டெர்மினல் ஓபன் பண்ணி you have to run those commands. git config, உங்களுடைய ஐடி, git பாஸ்வேர்ட் அண்ட் அது அப்படியே அது வந்து நீங்க ரன் பண்ணணும். அப்படியே பேஸ்ட் பண்ண முடியாது, நீங்க வந்து எடிட் பண்ணணும் அது. உங்களுடைய ஐடி என்ன கொடுத்தீங்களோ அது, யூசர் நேம், இமெயில், நெக்ஸ்ட் என்ன மேம்? என்னப்பா git config பண்ணிட்டியா? சோ இப்போ ட்ரை டு கமிட். இப்போ வந்து இதுக்கு it is asking you to put a message. Remember I said anytime you commit you're going to say what it is. So you can say updated readme or something like that, or you added a line to readme, right? You put what changes you made. Say save, sync changes, yeah, and say yes. இப்போ இங்க கேக்குது sign in with your browser, so click on that. authorize, அவ்வளவுதான். I think you only have to do it the first time. You have to do this. அதுக்கப்புறமா it should work out properly. So இப்போ போய் உங்களுடைய கோட்ல போயிட்டு அந்த ஆன்லைன் போயிட்டு பாருங்க உங்களுடைய சேஞ்ச் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ரீட்மில. You added the update, right? Okay. Okay. So did everybody follow along? எங்க இருக்கீங்க? Like anybody else? So now you are good, right? Sri? Your Yes, VS Code is connected. Correct? ஆமா. இனிமே நீங்க வந்து புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அதெல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ. You can add a new file and you can merge it. You can do now you have a connection. You know that, right? So you can do whatever you want. Okay. So Nikish, நீங்க பண்ணீங்களா? எங்க இருக்கீங்க நீங்க? Where are you with the? Yes, ma'am. எது வரைக்கும் பண்ணிருக்கீங்க? Git config and
இது பண்ணி git config. Okay, Sri நீங்க அந்த ரெண்டு கமாண்ட் அது போட்டுருங்க. அந்த git config நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ எல்லாருக்கும், so they can also execute the same. Okay, how about Rahul? Rahul, how is yours? Where are you with the setup? மேம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். கொஞ்சம் நெட் ஸ்லோவா இருக்கு மேம். ஓகே, பரவாயில்ல. சோ நெட் ஸ்லோவா இருந்ததுன்னா நீங்க அப்ப வந்து அப்புறமா பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஓகே. அரவிந்த், how about you? GitHub மட்டும் டவுன்லோட் ஆக மாட்டேங்குது. Okay, sorry, that's okay. Mahesh, நீங்க at least you followed along, right? What we did with Sri. Yes, மேம் கான்ஃபிக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். Yes, ma'am. Okay, good. Okay, so everybody is good, right? Gautam, how about you? You followed along, right? Yes, ma'am. Okay, so if net is slow, don't worry. I know it's like some 50 MB or whatever, you know it will take time, but you understood the concept, right? You have a repository online. அந்த ரெபாசிட்டரியில நீங்க வந்து உங்க எவ்வளவு வேணா எத்தனை ரெபாசிட்டரிஸ் வேணா கிரியேட் பண்ணலாம். யூ கேன் ஹேவ் பிரான்ச்சஸ் அண்ட் ஐ டாட் யூ த கான்செப்ட்ஸ். அண்ட் நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்க ஒன்ஸ் ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா திருப்பி அங்க போக வேண்டாம். நீங்க வந்து எல்லாமே VS கோட்ல இருந்தே நீங்க மேனேஜ் பண்ணலாம், right? Because once you set up your connection with the GitHub, whatever you see in VS Code is what is going to be in the GitHub. And every time you make a change, you can add a comment and merge your changes. So I showed you all that, right? Even though I showed you branches, for now you don't need branches, right? இப்போ வந்து நீங்க உங்களோட ஹோம்ஒர்க் பண்றதுக்கு GitHub ஓட கான்செப்ட்ஸ் புரியறதுக்கு நீங்க வெறும்னா ஒரு ரெபாசிட்டரி வச்சுட்டு அதுல நீங்க எல்லா ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம்ஸ்மே நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம், நீங்க ஆட் பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலாம், அப்டேட் பண்ணலாம். You can do all of that. Okay? Is that good? இனிமே வந்து homework you're going to present it in the repository GitHubல. No more Google Drive. சரியா? Any questions? ஏதாவது நீங்க செட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்ததுன்னா definitely reach out, but I think it should be very simple and straightforward. There shouldn't be much of hiccups. எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் நான். Okay. Okay, so what else do you guys want to, like, you know, I know homework வந்து 9 problemsல I know நீங்க எல்லாரும் வேற இடத்துல இருக்கேன்னு சொன்னீங்க. So and you all have no more questions, right? Just that you haven't finished it, இல்லையா? உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் டைம் இல்லாதனால பண்ணல. டைம் இருந்ததுன்னா நீங்க முடிச்சிருவீங்க, அப்படிதான் நினைக்கிறேன் நான். ஏதாவது questions இருக்கா homeworkல for anybody for the old homework? Okay, if there are no questions, அவர் வந்து ஃபங்க்ஷன் சொல்லி கொடுத்தார் லாஸ்ட் ஃப்ரைடே. அந்த சொல்லி கொடுத்த ஃபங்க்ஷன்ல he taught lot of concepts. அதுல ஏதாவது questions இருக்கா? எப்போ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு உங்களுக்கு. பியூர் ஃபங்க்ஷன், இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ், he went lot of, like, he even explained to you stack எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி ஆகும். I think he went in very detail and he taught you all the theory portion of functions. Are there any questions about functions? I just want to know that what is the exact difference between impure and pure function. Okay, அத அவர் சொன்னார்ல உங்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட்னு அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு, அது புரிஞ்சுதா? அரவிந்த், you also raised your hand. Go ahead. அந்த பர்టిక్యులர் பார்ட் தான் சைடு எஃபெக்ட்னா எந்த மாதிரி சைடு எஃபெக்ட்? இப்போ வந்து அவுட்சைட் தி ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஒரு வேரியபிள் நம்ம கொடுத்திருக்கோம்னா அது எப்படி நமக்கு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இதாகும், அதுதான் நமக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. அது ஓகே. சோ ஸ்கோப் அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு, அது புரிஞ்சுதா? ஸ்கோப் ஆஃப் a variable, local scope, global scope. Okay, good. சோ இப்போ வந்து எப்பவுமே சைடு எஃபெக்ட்ன்றது வந்து நீங்க அந்த வேர்ட் வந்து நம்ம நிறைய கான்செப்ட்ஸ்ல அது நம்ம வந்து கேட்போம் இல்லையா? ஸ்ரீ, you can start presenting your screen. Okay, so what is a side effect? இப்போ வந்து ட்ரக்ஸுக்கு வந்து ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து தலைவலி மாத்திரை எடுத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக்குக்கு இந்த சைடு எஃபெக்ட் அப்படின்றாங்க. அந்த சைடு எஃபெக்ட்ன்றது வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், லைக், I want to understand what you mean by side effect. Anybody want to answer? What do you think the meaning of side effect is? When do you use that word? And that's a change in a normal state.
It's a change in the normal state. It's still அது வந்து சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால சைடு எஃபெக்டா இருக்க கூடாதுல. சைடுன்னு ஏன் சொல்றாங்க? எஃபெக்ட்னு ஜஸ்ட் சொல்லலாம்ல. why is it side effect? Response to an effect. அதாவது இப்ப வந்து நீங்க தலைவலிக்கு நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு டேப்லெட். ஓகே, அந்த இப்ப வந்து என்ன பாராசிட்டமால் எடுப்பீங்களா நீங்களாம்? தலைவலி வந்தா ஐ டோன்ட் நோ whatever ஃபீவர் வந்தாலோ பாராசிட்டமால் எடுக்கிறீங்க. இப்ப லெட்ஸ் சே பாராசிட்டமால் சாப்பிடுறதுனால லெட்ஸ் சே யூ கெட் ஸ்டமக் அப்செட். Okay, I don't think paracetamol has a stomach upset side effect, but I'm saying let's say நீங்க ஜுரத்துக்காக எடுக்கிற ஒரு மாத்திரை அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டமக் அப்செட் ஆகுதுன்னா அதுதான் சைடு எஃபெக்ட். ஜுரம் குறையிறது இஸ் நாட் அ சைடு எஃபெக்ட். ஏன்னா the intention of the மாத்திரை is to take your fever down, right? It's also changing your normal state, your body state. It is bringing down the temperature. That it's supposed to do that, right? But along with it, it is also doing the stomach upset. நீங்க வந்து stomach upset ஆகணும்னா எடுத்துக்கிட்டீங்க அந்த மாத்திரை இல்ல, right? Your intention of taking that medicine was to reduce your fever, but along with reducing it fever, it also did something else. அதுதான் சைடு எஃபெக்ட். புரியுதா? கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா சைடு எஃபெக்ட்னா என்னன்னு? Right? Sometimes it might be good side effect, sometimes it can be bad side effect. So இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நான் சொன்னது வந்து நீங்க டைல்னால் பாராசிட்டமால் எடுத்துக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு ஜுரம் குறையறதுக்காக தான் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க. ஆனா உங்களுக்கு அதோட கூட ஒரு ஸ்டமக் அப்செட் வந்ததுன்னா அது வந்து பேட் சைடு எஃபெக்ட், ரைட்? லெட்ஸ் சே நீங்க பாராசிட்டமால் எடுக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து நல்லா க்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம், ரைட்? நீங்க வந்து அந்த பாராசிட்டமால் எடுத்தது ஸ்கின்னுக்காக இல்ல, நீங்க எடுத்தது ஃபீவர் குறையறதுக்காக. ஆனா வந்து லெட்ஸ் சே இட் இஸ் இம்ப்ரூவிங் யுவர் ஸ்கின். இஸ் தட் அ சைடு எஃபெக்ட்? எஸ் ஆர் நோ? Yes, it is a side effect. It is improving your skin. But is it a good side effect or a bad side effect? Good one. Good one, right? So both are side effects. Stomach upset is also a side effect. Skin is also a side effect. But you didn't take the paracetamol for getting those effects, right? You took it for reducing your fever. That was your intention. Your intention, the function of the pill is to reduce your temperature. But along with that, without you knowing, it had some side effects. அதுதான் side effect னா அர்த்தம். Okay, so first you need to understand. So இப்போ இது எப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, let's say you are trying to, ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட கால்குலேட்டர் ஃபங்க்ஷனே வச்சுப்போம், ரைட்? நீங்க வந்து ஒரு கால்குலேட்டர் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க, அதுல வந்து ஒரு ஆட்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, சப்ட்ராக்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, டிவைட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய இன்டென்ஷன் என்ன? அது நீங்க அந்த இது பண்ணும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் சப்போஸ் டு ஆட் டூ நம்பர்ஸ், அதுதான் உங்களுடைய இன்டென்ஷன், ரைட்? ஆனா அந்த கோட்குள்ள ஒரு குளோபல் வேரியபிள் இருந்து அந்த குளோபல் வேரியபிள் வந்து லெட்ஸ் சே இட் இஸ் கெட்டிங் அப்டேட்டட், இட்ஸ் கெட்டிங் ஆடட். As a user, your intention was to add two numbers, right? That is why you are calling that function. ஆனா அந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ள அது ஆட் பண்றதோட கூட வேற ஏதோ கூட பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம். That is the side effect. புரியுதா? சோ இப்போ பியூருக்கும் இம்பியூருக்கும் அவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு? பியூர்னா there are no side effects. Impurena there are side effects. Did that help? So இப்போ வந்து அதனாலதான் நீங்க எப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆகலாம்? when you are trying to use some global variable. ஏன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்பவுமே வந்து அது என்கேப்சுலேட்டடா இருக்கணும். வாட் இஸ் தட் என்கேப்சுலேஷன்? அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது யூசர்ஸ்க்கு வந்து அது உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியவே கூடாது, ரைட்? ஆல்சோ அட் த சேம் டைம் that function should be so defined such that you know exactly what the function is supposed to do and it will only do that. It will not do anything else. So இப்போ நீங்க வந்து ஒரு built-in function யூஸ் பண்றீங்க, printன்ற function தானே அது. print x, print y, நீங்க 1008 வாட்டி print statement யூஸ் பண்றீங்க in your code, right? What is print? Isn't print a function? It's a built-in function. So when you call the print function, what happens? It just prints it on the terminal, correct? Whatever you give in the argument, it is going to print on the terminal. Is it a pure function or is it an impure function?
Does it have a side effect? Pure function. It's a pure function. Why do you think it's a pure function? Because it doesn't do anything other than a print, right? Yes, ma'am. Okay. There are no side effects for print function. ஓகே சோ இப்போ வந்து நீங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்திருக்காங்க அதுல நீங்க வந்து ரியல் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூ கேன் சி ஐ கேன் கிவ் யூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் தட் பிகாஸ் நான் வந்து இப்போ ஒரு புதுசா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா உங்களுக்கு புரியாம போகலாம் சோ வை டோன்ட் வி சால்வ் த நெக்ஸ்ட் ஹோம்வொர்க் தட் வாஸ் கிவன் டு யூ டிட் யூ கைஸ் see the ஃப்ரூட் அந்த கெஃபேயா என்னது நெக்ஸ்ட் ஹோம்வொர்க் ஒன்னு கொடுத்திருந்தாங்களே let me go check it was about the பாத்தீங்களா exercise list 3 ஒரு application for a cafe. Did you guys see that? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, யாராவது அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா அத? யாரும் பண்ணல, right? So who wants to volunteer? We will test out the pure and impure and side effects and all of that within that function. I'll teach you the scope also by doing that. Who wants to volunteer and share your screen? Anybody? Okay, I need volunteers பா. நானே கோட் பண்ணிட்டு இருந்தா நான் மட்டும் கத்துப்பேன். நீங்க ஸ்கூல்ல வந்து பிக் பண்ணோம்னா எப்படி பிக் பண்ணுவாங்க? நாங்கெல்லாம் வந்து சின்ன வயசுல லைக் இனி மீனி மைனிவோன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். யார்கிட்ட சாங் நிக்குதோ அவங்கள செலக்ட் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி நான் பண்ணணுமா இப்போ? No one wants to volunteer. Okay, why don't you all start typing in your VS Code and after 15 minutes, whoever is ready to share the screen, share it. You know the problem, right? The problem statement is you have to write an app for a cafe. Stock each item. So I'm going to put the message here. So இது might be too complicated. இதுக்கு பதிலா what I want to do is, okay, let me do this. I want you to do a fruit stall. Okay, இதுல start பண்ணுவோம். Fruit stallல வந்து 3 fruits இருக்கு. Mango, apple, banana. Okay. உங்க எல்லாருக்கும் லிஸ்ட் தெரியுமா எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு? Do you guys know how to use list? Yes, no, maybe. Yes, ma'am. Okay, list பண்ண தெரியும், right? So first வந்து what I'm asking you is just do the list of, okay? Okay. So then the next thing is I want you to have a inventory list. Okay? அந்த inventory list குள்ள என்ன இருக்கும்னா each fruit ஓட quantity இருக்கும். Initialize it with I have 20 mangoes with me. I have 30 apples and I have 20 bananas, 25 bananas. Okay? Next. அதுக்கப்புறமா I want to maintain a minimum inventory. அதாவது வந்து இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் 5 மேங்கோவாவது கடையில இருக்கணும். அதை விட கம்மியா இருந்ததுன்னா I have to order saying that hey I need to reorder அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, so minimum inventory what I want to maintain in my shop is, let's say 5 of the mangoes, 10 apple and 8 bananas. Okay, inventory எப்போ வந்து அவ்வளவு கம்மி ஆகுதோ I have to place a reorder. என்னுடைய ரீஆர்டருடைய குவான்டிட்டி வந்து எவ்ரி டைம் when I reorder I will be reordering
10 eachன்னு வச்சுப்போம். I'm going to keep it simple. Okay. புரிஞ்சுதா? ஒரு கடை, ஒரு ஃப்ரூட் கடை, அந்த ஃப்ரூட் கடையில 3 ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஆப்பிள், மேங்கோ, ஆப்பிள், பனானா. அதனுடைய இன்வென்ட்ரி, இனிஷியல் இன்வென்ட்ரி அந்த கடையில 20 மேங்கோ, 30 ஆப்பிள், 25 பனானா இருக்கு. Minimum inventory I want to maintain is 5 mangoes, 10 apples, 8 bananas. And every time my inventory goes down to that limit, that minimum limit, I need to place a reorder. I need to replenish my inventory, right? So I will go ahead and make an order for 10 apples, 10 mangoes, and 10 bananas. Every time the minimum inventory goes down, on the particular fruit order வந்து நான் வந்து add பண்ணிப்பேன். So I reorder so that again my inventory becomes that much more. ஸோ இது வந்து லிஸ்டா மெயின்டைன் பண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு நீங்க வந்து ஒரு இது எழுதணும், லூப் எழுதணும். யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் மீ தி கஸ்டமர் வாட் ஃப்ரூட் டு யூ வாண்ட் அண்ட் ஹவு மச் டு யூ வாண்ட். And every time they give you the input, you need to make sure, do you have the inventory? If you have the inventory, you have to check that inventory and then you have to give them the fruit. So obviously you're going to reduce your inventory and then you need to see, hey, is it time to reorder? If it's time to reorder, you need to place a reorder. And once you place the reorder, you have to add to your inventory. So it's the problem. So start typing it. Okay, Aravind? Yes, what's your question? question Arvind? மட்டும் டைப் பண்ணி அனுப்புறீங்களா? Oh, question. Okay, so it's like in a loop, get the input from customer. Based on the fruit and quantity, fill the order and refill if necessary. Reorder if necessary, basically. At the end, print current inventory. And also print number of orders. Okay, now Rahul, I don't know if my voice is breaking. I typed everything in the chat. See, and if you have any questions, let me know.
Okay, are you making progress? I'll give 5 more minutes and then we'll see where we are, okay?
Okay, so who is ready to share the screen? I know you may not have completed it, but at least if you have something, we can use that and we can start talking through functions. So who wants to volunteer? Hello? Nobody wants to volunteer, so then I have to call out names. So Arvind, do you want to share your screen and show me what you have done so far? மேம் ராகுலோஷன்ஸால வந்து ரீஜாயின் பண்ண முடியல. என்னாச்சு கௌதம்? இல்ல மேம் ராகுலோஷன்ல இருந்து மீட் விட்டு லெஃப்ட் ஆனதுல இருந்து ரீஜாயின் பண்ண முடியல. ஓ அப்படியா? என்னாச்சு தெரியலையே. Ask him to try to join again. நான் வந்து மறுபடியும் ஏதாவது அக்செப்ட் பண்ணலையா கால் நானு? திரும்பி பண்ண சொல்றேன். Okay, Arvind, can you hear me? Can you share your screen and show me what you have done so far? மேம் என்னால லேப்டாப்ல மீட்ல கனெக்ட் பண்ண முடியல, ஆனா போன்ல தான் இருக்கேன். Oh, phone la irkiya. Okay. How about Mahesh? Are you able to share your screen? Yes, ma'am. Okay, go ahead and share your screen and we'll see what you have done. முடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல. We all are going to work together, right? Okay, ma'am. Because in the class la வெறும் GitHub தான் எனக்கு வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. We already did that and you all know what to do. So we'll try to start with the functions and list little bit நம்ம வந்து அதை கவர் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட்ஸ் புரியும். Okay. So நீங்க வந்து you made a list, right, for each? Yes, ma'am. Okay, so fruit list வந்து mango, apple, banana, fruit inventory வந்து 20, 30, 25, minimum வந்து 5, 10, 8. அப்புறம் reorder quantity கூட நான் கொடுத்திருந்தேனே 10, 10, 10. Yes, ma'am. I forgot. அதையும் லிஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, so இப்போ வந்து you are getting what do you want? அவங்க கேக்குறாங்க how much do you want? Okay, அப்போ அந்த ரேஞ்ச்ல போயிட்டு அந்த அது என்ன ஃப்ரூட்னு பார்த்துட்டு Yes, ma'am. Quantity check பண்றேன். மேட்ச் ஆச்சுன்னா அந்த குவாண்டிட்டி வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற குவாண்டிட்டி வந்து ஃப்ரூட் இன்வென்டரி வந்து அதை விட கிரேட்டரா இருந்ததுன்னா யுவர் ஆர்டர் இஸ் பிளேஸ்ட். அந்த ஃப்ரூட் இன்வென்டரியை சப்ட்ராக்ட் பண்றீங்க குவாண்டிட்டியால, ரைட்? Yes, ma'am. Yes, ma'am. எல்ஸ் யூ ஆர் பிரிண்டிங் நாட் இனஃப் குவாண்டிட்டி, Yes, ரைட்? ma'am. ஓகே, சோ இப்போ வந்து இது நீங்க வந்து ஒரு ஃபார் லூப்ல போட்டிருக்கீங்க, ரைட்? Yes, ma'am. ஓகே, சோ இப்போ இதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்க வேற என்ன பண்ணணும்? ஒரு இன்வென்டரி கணச்சதுக்கு அப்புறமா மினிமம் இன்வென்டரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லையா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. அது இல்லைன்னா நீங்க அதை ரீஆர்டர் பண்ணணும், கரெக்ட்? Yes, ma'am. ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க அது பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்ன சொன்னேன்? யூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன், கரெக்டா? Yes, ma'am. சோ நீங்க வந்து இத ஃபங்க்ஷன்ஸா யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணனும்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? What are the different functions you really have to solve here? Think about all the functions you need for this particular problem. What are all the functions you think you need for this problem? மேம் அது என்ன ஃப்ரூட்னு கண்டுபிடிக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாமா? ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம். எந்த இண்டெக்ஸ், ரைட்? இண்டெக்ஸ். Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே, சோ நீங்க வந்து கீழ நீங்க அந்த கோட விட்டுருங்க. All the Yes, way ma'am. கீழ you start typing function names that you think you want. Right? Okay, ma'am. One would be fruit get fruit index, something like that, right? எழுதுங்க. அந்த ஃப்ரூட் இண்டெக்ஸ்க்கு நீங்க என்ன வந்து இன்புட்டா கொடுப்பீங்க? ஏன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து இட் ஹாஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் ஜஸ்ட் ஆன் இஸ் ஓன், ரைட்? என்னென்னலாம் நீங்க இன்புட் கொடுப்பீங்க அந்த ஃப்ரூட் இண்டெக்ஸ்க்கு, ஃப்ரூட் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு? மொத ஃப்ரூட் லிஸ்ட கொடுத்துறேன் மேம். ஃப்ரூட் லிஸ்ட் கொடுப்பீங்க, அப்புறமா இன்புட் ஃப்ரூட் கஸ்டமர் இன்புட். கரெக்ட். சோ இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் யுவர் ஃபங்க்ஷன், ஃப்ரூட் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். இன்புட் would be
ஸோ இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதுங்க. அந்த ஃபங்க்ஷனை எழுதிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் யூசிங் இன் யுவர் வைல் லூப். ஓகே மேம். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இப்போ யூ கோயிங் டு ரைட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து இட் டசன்ட் நீட் டு நோ த அவுட் சைட் வேர்ல்ட், ரைட்? அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஒரு பியூர் ஃபங்க்ஷன்னா the ஃபங்க்ஷன் should exist within its own universe. அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட்டா அனுப்பணும், ரைட்? Which ஓகே is மேம். what you did. There is a list that is coming in, there is a value that is coming in. நீங்க வந்து அந்த அந்த லிஸ்டுடைய முதல்ல நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல ஃப்ரூட் லிஸ்ட்ல 3 ஃப்ரூட் இருக்கா 5 ஃப்ரூட் இருக்கா, ஃபங்க்ஷன் doesn't know, right? All the function is getting is it's getting a list and it's getting a name. எஸ் மேம். கரெக்ட்? சோ நீங்க வந்து இது பியூர் ஃபங்க்ஷன் நீங்க இத பண்ணனும்னா நீங்க உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது இத பத்தி, ரைட்? சோ வாட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ வுட் வாண்ட் டு நோ? யூ வாண்ட் டு லூப் த்ரூ தி ஃப்ரூட் லிஸ்ட். எஸ் மேம். So how would you write the looping through the fruit list to find the index? Okay, so that's the first function you want to write, right? So Yes, ஒரு ma'am. fruit listல இருந்து உங்களுக்கு index வேணும். ஏன் index வேணும்? ஏன்னா உங்களுடைய list எல்லாமே index based, right? First is mango's value, second is apple value, third is banana value, right? Yes, In ma'am. all this. So you need to know which index to use first. Correct? So அது Yes, ma'am. கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா what do you think the next function you would need? இப்போ உங்களுக்கு index தெரிஞ்சிடுச்சு. Next step, what would be your next step when the user enters the quantity? What is the function you would need? குவான்டிட்டி அது அவன் கேட்ட குவான்டிட்டி இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்கு ஒரு function Okay, வேணும். so அதுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்னன்னு கொடுப்பீங்க? So அந்த function வந்து would it just check if the quantity is available or do you want to use it to quantity available and figuring out the inventory, subtract பண்றது? Which one do you want? Pure function. So now you have to think through what is it that you want a function to do, right? ஒரு function எழுதும்போது it should only do its intended thing, correct? Yes, ma'am. So இங்கதான் உங்களுக்கு புரியுதா கான்செப்ட்? அந்த impure function அதெல்லாம் வருது, இங்கதான் அந்த கான்செப்ட். நீங்க வந்து அதை கேட்கும் போதே அதை வந்து இன்வென்டரியில இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிச்சுன்னா it is doing something also, other things also, இல்ல? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So what do you want to really do within the next function? Are you checking just the inventory? Is there enough inventory? What do you want to do? It's up to you. Again, there is no right or wrong answer inga. It's up to how you want to code your functions. ஜஸ்ட் செக் பண்ணா போதும் மேம் குவான்டிட்டி இருக்கா Okay. இல்லையா. Okay, so define your function then. So நீங்க check quantity பண்ணும்போது what is your intention? ஃப்ரூட் இன்வென்டரி அனுப்பணும் மேம் இன்புட்டா. Inventory list அனுப்பிட்டு வேற என்ன? அப்புறம் குவான்டிட்டி அனுப்பணும் மேம் யூசர் கேட்ட குவான்டிட்டி. கரெக்ட். அண்ட் இன்னொன்னு அனுப்பணும். என்ன அனுப்பணும்? இண்டெக்ஸ் அனுப்பணும்ல? எஸ் மேம். எஸ் மேம். சோ ஃப்ரூட் உடைய குவாண்டிட்டி லிஸ்ட், ஃப்ரூட் இன்வென்டரி, அப்புறமா வந்து குவாண்டிட்டி, அப்புறமா எந்த இண்டெக்ஸ், ரைட்? இந்த ஃப்ரூட் உடைய இண்டெக்ஸ். சோ இது மூணும் அனுப்பிச்சா what is it going to do? யூசர் கேட்ட குவான்டிட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணி அனுப்பணும் மேம். கரெக்ட்.
குட். எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றீங்களா? ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. வாட் எவர் மகேஷ் இஸ் டைப்பிங். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நீங்க இந்த மாதிரி தனித்தனியா ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது யூ கேன் ஆல்சோ ஹேவ் another ஃபங்க்ஷன் which will call all of these functions, right? ஸோ அந்த கான்செப்ட் நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து you write the individual functions what you think it makes sense. Then you can put together some things if you want. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ குவான்டிட்டி செக் பண்ணிட்டீங்க. குவான்டிட்டி இருக்கு அப்படின்னு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாட் ஃபங்க்ஷன் do you want next? இன்வென்டரி மெயின்டைன் பண்றது வேணும் இல்லையா? எஸ் மேம். சப்ராக்ட் பண்ணணும் மேம் குவான்டிட்டியோட. ஸோ அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் எழுதுவீங்களா, கோட்ல எழுதுவீங்களா? திங்க் அபவுட் இட். அதுக்கு தனியா ஃபங்க்ஷன் தேவைதான் நினைக்கிறேன் மேம். கோட்ல எழுதி. கரெக்ட். ஸோ நீங்க மெயின்லயே வந்து உங்களுடைய இன்வென்டரிய வந்து அந்த குவான்டிட்டி இருந்ததுன்னா அது வந்து நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம், ரைட்? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே. பட் அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன செக் பண்ணணும்? அதுக்கப்புறமா அந்த இது மினிமம் குவான்டிட்டி. ஸோ மினிமம் இன்வென்டரி இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்கு தனி ஃபங்க்ஷன் எழுதிடலாம். கரெக்ட். ரைட் இட். ஸோ இதுக்கு என்ன அனுப்பணும் நீங்க செக் மினிமம்க்கு? அந்த மினிமம் லிஸ்ட்டும் அப்புறம் அந்த இன்வென்டரி லிஸ்ட்டும் அனுப்பணும் மேம். சரி. அது மட்டும் அனுப்பணுமா? வேற என்ன அனுப்பணும்? ஃப்ரூட் இண்டெக்ஸ் அனுப்ப வேண்டாமா? அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரூட் இண்டெக்ஸ். ஏன்னா you don't have to check the entire list, right? Only the fruit that's been ordered correctly. கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். அது மட்டும் தானே செக் பண்ணோம். ஏன்னா அங்கதான் you made change, right? எஸ் மேம். ஸோ நீங்க ஏன் கிரேட்டர் தேன் யூஸ் பண்ணீங்க? இப்போ லெட்ஸ் சே ஐ ஹேவ் மினிமம் வந்து எனக்கு 8 பனானா இருக்கணும் இல்லையா? எஸ் மேம். லெட்ஸ் சே என்னுடைய இன்வென்டரி 8 இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஓகே மேம்.
அப்ப நான் ஆர்டர் பண்ணணுமா? பண்ண வேண்டாமா? ஆ 8 இருந்தா பண்ணக்கூடாது மேம். மினிமம் 8 அப்ப இருக்கணும் நீங்க மேம். வந்து கிரேட்டர் தேன் தான் செக் பண்ணீங்கன்னா, அப்ப வந்து 8 இருந்ததுன்னா, இட் வில் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் ரைட்? எஸ் மேம். சோ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு போடணும் இல்லையாங்க? எஸ் மேம். ம். ஓகே. சோ மினிமம் செக் பண்ணிட்டு, மினிமம்ம விட இல்லன்னா, யூ ஆர் கோயிங் டூ ரீஆர்டர் ரைட்? எஸ் மேம். ரீஆர்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும்? இஃப் யூ ஆ ரீஆர்டர். அந்த பர்ட்டிகுலர் ஃப்ரூட்டோட குவான்டிட்டி மட்டும் 10 இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் மேம். கரெக்ட். அதுக்கு தனியா ஒரு கன்சர்ன் எழுதிக்கலாம் மேம். ஓகே. இப்ப இந்த ஃபங்ஷன் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா then you change your code to call these functions. ஓகேவா? ஓகே மேம்.
So one thing, Mahesh, நீங்க வந்து டைப் பண்ணும்போது squiggly lines இருக்கு இல்லையா அந்த fruit index அதுக்கெல்லாம். So you know that means it's syntax error, right? Why do you think it is getting that error? Python வந்து interpreter language. You know that, right? Yes, ma'am. How does it do? It reads from top to bottom, correct? Yes, ma'am. So நீங்க அங்க fruit index refer பண்ணிருக்கீங்க. Does it know what fruit index is at that point? No, ma'am. அது கீழே தான் இருக்கு. ஃபங்க்ஷன் கீழே தான் மேம் இருக்கு. So அது எங்க போடணும் அப்போ def functions? ஓகே மேம். So you know it's better to print the list. உங்களுடைய inventory Yes, list ma'am. அதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்போ you can debug it easily. So அது பண்ணுங்க. And also I said at the end you need to print the inventory இல்லையா? So every time maybe once an input is done, print the inventory. Okay, ma'am. இங்க என்னாச்சுங்க?
So why don't you try to print fruit index அங்க தப்பு வந்து வருதுன்னா? The fruit index தானே அது வந்து it said like, or you can do debug. You can do one of them. ஒன் டைம் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்ப இங்க வந்து நீங்க bare minimum எழுதிருக்கீங்க. இதுலயே நிறைய error conditionsலாம் இருக்கு. You have to test all of that, right? So I think that is one of the things Shravan was teaching. Writing test cases even before you write the code will be a good thing to do. இப்ப கரெக்டா வருது மேம். Okay, இப்ப ஏதாவது இல்லாத ஃப்ரூட் கொடுங்க. Give something. Grape கொடுங்க. It's going to fail, right? Right. So these are all error conditions. You can make it better, right? We don't have to solve the entire problem right now, but basically you got the concept, right? What a function is, what a pure function is, what an impure function வந்து இப்ப நீங்க வந்து let's say நீங்க அது இருக்கான்னு பார்க்கிறதுக்கு செக் பண்ணிட்டு let's say you are reducing the inventory. You can also do it, right? You wrote it two different functions எழுதிருக்கீங்க, கரெக்ட்டா? இந்த மினிமம் செக் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ரீஆர்டர் பண்ணிட்டு இது பண்றீங்க. நீங்க வந்து ஒரு அந்த ஃபங்க்ஷனை ரீஆர்டர் ஃபங்க்ஷனை வந்து செக்கும் பண்ணிட்டு இன்வென்டரியும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுவும் பண்ணலாம். பட் யூ ஆர் நாட் லைக் கிவிங் த ஃபங்க்ஷன் யூசிங் த ஃபங்க்ஷன் ஃபார் இட்ஸ் இன்டெண்டட் பர்பஸ், ரைட்? ஆர் யூ கேன் ஈவன் ஹேவ் த ஃப்ரூட் இன்வென்டரி லிஸ்ட் குளோபலா வச்சுக்கிட்டு அதை நீங்க வந்து பாஸ் பண்ணாம நீங்க அப்டேட் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள, ரைட்? யூ கேன் ஆல்சோ டூ தட், ரைட்? So those are all the things that are not right practices. So அதுதான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா when you write the function you will understand. As I said, here you try to do a function, you passed everything that is needed for the functions world, right? நீங்க நேம் வந்து நேமிங் சேம் கொடுத்துருக்கீங்க, ரைட்? ஆனா you can name it differently, correct? In the function. So இப்போ நீங்க வந்து இங்க வந்து என்ன பண்றீங்க, இப்போ கீழே போயிட்டு if you go down, right? Scroll down. உங்களுடைய definition இருக்கு இல்லையா, fruit index, right? Can you name it like a new fruit list and new customer input? Line 6ல அந்த fruit underscore listக்கு பதிலா new underscore fruit underscore list டைப் பண்ணுங்க. Just add new underscore. அதே மாதிரி அங்கேயும் customer inputக்கும் new underscore ஆட் பண்ணுங்க. Would it work? இங்கேயும் ஒர்க். அதான் உள்ளேயும் நியூன்னு ரெஃபர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஐ இன் ரேஞ்ச் லென்த் ஆஃப் நியூ ஃப்ரூட் லிஸ்ட், ரைட்?
You try to name it, yeah, work ஆகும். ஏன்னா அதனுடைய ஃபங்க்ஷனுடைய வேர்ல்டுக்கு it doesn't know fruit list exists. It doesn't know cust input exists, right? So whether you name the same or you name different, the function only knows what is within its scope. அங்கதான் ஸ்கோப்ன்றது வந்து அந்த நியூ ஃப்ரூட் லிஸ்ட்ன்ற வேரியபிளுடைய ஸ்கோப் எங்க இருக்கு? What is the scope of that variable? It's only within that function. இந்த ஃபங்க்ஷன் கூட மட்டும் தான். ஆமா, நான் வெளியில ரெஃபர் பண்ணனா அதுக்கு தெரியுமா? தெரியாது, ரைட்? இப்ப நான் வந்து ஃப்ரூட் அண்டர்ஸ்கோர் லிஸ்ட் நான் எழுதிருந்தேன்னா அது என்ன, அது எதை ரெஃபர் பண்ணுது? அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன பாஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதை தான் ரெஃபர் பண்ணுது, right? So I can now go back and keep this as fruit list and change the other variable as new, right? It doesn't matter, ஏன்னா it is referencing two different variables. So ஒரு scope ன்னு சொல்லும்போது that is what it means. What is the scope of that variable? Always when you use variables within the function, you should be using only local variables, which is the scope to that function. Whatever is being passed, it is a local variable. Okay? Okay, ma'am. So that is what it means. So usually whenever you are writing the functions, right, don't try to name them the same variable names. Use different. Okay, ma'am. அப்போ உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியும். இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் யூ கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். நம்ம அந்த வேரியபிள் தானே யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே யூ, சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நியூன்னு போடாம, ரைட், லெட்ஸ் சே யூ யூஸ்ட் ஃப்ரூட் லிஸ்ட். It might be using the global variable fruit list, right? And not the local variable, correct? So there might be confusion that might happen. So it's a good practice to have the names within you use within functions be generic function names, local variables, and in the program you use completely different variables names, and you pass them to the function, and the function will assume, okay, in the first position whatever you are sending, it is expecting a list, right? And that would be the variable, local variable new fruit list. The second input you are sending is a name, and that name I can call it name, I can call it new input, I can call it customer input, it doesn't matter, right? Okay, ma'am. So always try to do that way. அப்போ வந்து என்னன்னா கன்ஃபியூஷனே இருக்காது உங்களுக்கு. இது வந்து லோக்கல் வேரியபிளா, இது வந்து குளோபல் வேரியபிளான்னு. You know this is the first time you're seeing and it is only known for the function. Okay, any questions so far? So this is the an example I gave you to solve the fruit problem. But now you know the cafe problem that was given in the homework. Don't you think it kind of aligns with the same concept? And the cafe problem la enna ketirkom, items irukum cafe la, each item stock பண்ணனும் in the morning and in the evening. What does stock mean? You are maintaining the inventory, right? Yes, And ma'am. you're having the sale amount at the end of the day and the profit for each item. அப்போ வந்து நீங்க மெயின், நீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு காசு வாங்கிருக்கீங்க, நீங்க எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை வாங்குனீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். You have to maintain a list. Then you need to make sure how much you sold it for. நீங்க 5 ரூபாய்க்கு வாங்கி 6 ரூபாய்க்கு வித்தா profit will be 1 rupee, right? And then it also says, instead of a number, it says anytime you reach your supply 20% of the stock, you need to restock. A little different, right? When you restock, it's not based on a number but rather a percentage. And then at the end of the day they want you to print 3 items with the highest sales and the top 3 highest profit. So profit might be different from the highest sales, இல்லையா? இப்போ வந்து சின்ன ஐட்டம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வித்து போகலாம், right? But again, like the margin of the profit might be lesser in the cheaper items, whereas you can have a higher profit in the big items, right? So நான் இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து நான் ஃப்ரூட் ஸ்டால் கொடுத்தது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் புரியறதுக்காக. What are the basics? You are maintaining some inventory, right? And then every time you get the input, you are making sure, hey, the customer wanted this much, do I have enough inventory? இல்லாதது நான் விற்க முடியாது இல்லையா? So I need to first make sure. Again, and also as a store, I need to maintain a minimum inventory. எனக்கு தெரியும் this will be like, you know, at least 10 இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து சேல் ஆகும் இது அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா, or 20% of the stock. Whenever I reach to that amount, இங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்த மாதிரி, you are going to restock, ரீஆர்டர் பண்ணும்போது என்ன நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க, எவ்வளவு நீங்க ரீஆர்டர் பண்றீங்களோ அத்தனை ஐட்டம் வந்து இன்வென்டரியில ஆட் ஆகுது, right? So you are maintaining an inventory constantly by either subtracting when somebody buys it or you are adding by restocking the inventory.
புரியுதா? Yes, So ma'am. அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? இப்ப இந்த ஃப்ரூட் ஸ்டால் பண்ணும்போது it's the same concepts, but it is at a little different scale and a bigger scale in the cafe problem. So the concept of functions remain the same, right? You need to know each item, did it reach its 20% of the stock, right? Then you need to say, okay, if it reached that, I need to place an order. So you can make an assumption that, okay, every time you place an order, maybe you place order for 10 more things of that, something like that, right? And then you maintain the inventory. And at the end, you need to also print how much was what are the top 3 items had the highest sales and what are the top 3 that had the highest profit. Any questions on the homework problem? No, ma'am. Okay, good. Okay, anything else? So I think we are almost to the end. So make sure you all do the GitHub, right? And then integrate it with the VS Code, which I showed you. Any problems, any questions, you can also learn from each other. I know Sri successfully did it. If you need help, ask him or post it on Discord. If you need help, we can help. And also functions patti marubiyum konjam brush up pannom. And I showed you a problem of solving in a fruit stall. If you are selling, if it's a fruit stall vendor, what does he do to maintain the inventory, to maintain the quantity and so on, which is similar to the concept for the cafe problem that was given to you. So finish that also when you come to the next class. So right now you're going to use list. Inga list la vandu neenga index la kandupidichi pandringa. Idukku apparama when we introduce the concept of dictionary, then you will realize how it makes life easier than using a list. Right? List na neenga vandu position la maintain pandringa. Adhe dictionary use பண்ணும்போது it becomes very easy to refer to an item's information. So we will see first list use பண்ணி பண்ணுங்க. Then we will do the same problem using dictionary. And then in the end, we might use the same problem using databases. Okay? Anything else? Anyone? Okay. Okay. If nothing else, make sure you see the previous presentations and, make sure you are learning what was missed. ஏன்னா அந்த homework சில பேர் பண்ணலன்னு சொன்னீங்க. நீங்கெல்லாம் வந்து அந்த